know that I am he who searches the hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Nayo makanisa yote yatajua kwamba mimi ndiye nichunguzaye mioyo na nia za watu, na kwamba nitamlipa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. And he says, now I say to the rest of you in the ninyi wengine mlioko Thiatira, to you who do not hold on to the teaching and have not learned, who do not hold on to her teaching and have not learned, say so-called deep secrets, ninyi ambao hamyafuati mafundisho ya Yezebeli, wala hamukujifunza hayo wengine wanayoyaita mambo ya ndani sana ya shetani. I will not impose any other burden on you, sitaweka mzigo mwingine wowote juu yenu, except to hold on to what you have until I come. Lakini shikeni sana mlicho nacho mpaka nitakapokuja. And then he says, to the one who is victorious, kisha anasema yeye atakayeshinda, and does my will to the end. Na kutenda mapenzi yangu mpaka mwisho. Another version, does the will of God to the end. Tafsiri zingine, atendaye mapenzi ya Mungu hadi mwisho. I'll give authority over the nations. Nitampa mamlaka juu ya mataifa. That one will rule them with an iron scepter, and he will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. Atawatawala kwa fimbo ya chuma, atawavunja vipande vipande kama chombo cha udongo, kama vile mimi nilivyopokea mamlaka kutoka kwa Baba yangu. I will also give that one ile nyota ya asubuhi. Whoever says to the churches. Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa. Now you see, from this point on, sasa mnaona kuanzia wakati huu kuendelea, if you notice, the arrangement of the letter has changed. kama mmegundua, ule mpangilio wa barua hiyo imebadilika. The exhortation now comes last. Himizo sasa linakuja la mwisho. Again, next. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa. To the angel of the church in Sardis write, kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. haya ndiyo maneno yake yeye aliye na zile roho 7 za Mungu na zile nyota 7. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Na yajua matendo yako kwamba una sifa ya kuwa hai lakini umekufa. Wake up and strengthen what remains and is about to die, for I have found. Amka nawe uyaimarishe yale yaliyo karibu kufa, kwa maana si kuona kwamba kazi zako zimekamilika machoni pa Mungu wangu. Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. Kumbuka basi yale uliyoyapokea na kuyashika, yatii na utubu. But if you do not wake up, I'll come like a thief, and you'll not know at what time I'll come to you. Lakini usipoamka nitakuja kama mwivi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Lakini bado una watu wachache katika Sardi ambao hawajayachafua mavazi yao. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Wao wataenda pamoja nami wakiwa wamevaa mavazi meupe, kwa maana wanastahili. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I'll never blot out the name of that person from the book of life, but I'll acknowledge that person before my Father and his angels. Yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao, nami sitafuta jina lake kutoka katika kitabu cha uzima, bali nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wake. This is serious. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa. And so, kwa hivyo,
you realize the arrangement of the letters change. Unagundua ya kwamba mpangilio wa barua hii inabadilika. But most importantly, Lakini cha muhimu kabisa, you see that there is a terrible decay that is increasing the more you move towards the end of the letters. unaona ya kwamba kuna kadri unavyoelekea katika barua za mwisho. You see that there's a generalized apostasy that the Lord is addressing with the churches. Unaona ya kwamba kunao mwanguko wa kijumla ambao Bwana anazungumzia katika makanisa haya. To the angel of the church in Philadelphia, right? This is the model church we're going to focus on. Kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, hili ndilo kanisa la kiashiria ambayo tutaangazia. This is the church the Lord used to model his rapture church. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana This is the church the Lord promised to rapture. na kwa maneno mengine kama hili ndilo kanisa ambalo Bwana aliahidi kunyakua. Then you can tell that if this is the generation you are in, which is nearer the rapture, then you should be synonymous. Your identity should be very close to this church or exact. Basi unagundua ya kwamba ikiwa kizazi hiki ambacho kimekaribia sana kabisa na unyakuzi, kanisa ambalo Bwana anaenda kunyakua, basi vitambulisho vyako na sifa zako zapaswa kufanana kabisa na hili kanisa la Philadelphia. So he's saying to the angel of the church in Philadelphia, right? Hivi anasema kwamba kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia These are andika, the words of him who is holy and true. haya ndiyo maneno yake yeye aliye mtakatifu na wa kweli. In other words, he's saying this is the one who is set apart, separated from decay. The transcendent God, holy, set apart. Kwa maneno mengine anasema kwamba haya ndiyo maneno yake yeye aliyetengwa, aliyejitenga kabisa na uozo wa maadili, aliye mtakatifu. Holy and true. True meaning he is the truth. He is dependable. He is trustworthy. He is reliable. Mtakatifu na wa kweli. Kweli kumaanisha ya kwamba ni wa kutegemewa, ni wa kuaminika na ni wa kusadikika. Who holds the key of David? Yeye aliye na funguo wa Daudi. You see very clearly that he is now finally talking about the prophecy that Nathan gave to David, the prophet of the Lord Nathan gave to David. Hivyo basi muone ya kwamba hatimaye anazungumza kuhusiana na ule unabii ambao nabii wa Bwana Nathani alimpatia Daudi. When he told David Alipomwambia Daudi that your greatest son will build for the Lord the temple, not you. ya kwamba mwana wako mkuu ndiye atakayemjengea Bwana hekalu wala sio wewe. And that when he does so, he will sit on your throne. Na atakapofanya hivyo ataketi kwenye enzi yako. And he will reign forever and ever. Naye atatawala milele na milele. That was not Solomon. Huyo hakuwa Solomoni. That was the greater son of David, the eternal king that can reign forever and ever. Huyo alikuwa ni mwana mkuu wa Daudi, mfalme wa milele ambaye anaweza kutawala milele na milele. So when he mentions the key of David, he mentions the name David. That's the messianic name. Everybody knew that the Messiah would be a son of David. Hivyo basi anapotaja lile jina Daudi, hilo ni jina la kimasia, kwa maana kila mtu alijua ya kwamba Masia atakuwa mwana wa Daudi. And when he talks about the key of David, in other words, he's saying that this is the fulfillment of the prophecy that Nathan gave David. Now, finally, the greater son of David has the key to the house of David. Na anapozungumza kuhusiana na ufunguo wa Daudi, inamaanisha ya kwamba hatimaye huu ndio unabii. Anasema, he's now saying that, look, the prophecy that Nathan gave David is now fulfilled. That's what he's saying in this vision when he says, this is him who holds the key of David. Anasema kwamba tazama sasa ule unabii ambao nabii Nathani alimpatia Daudi sasa umetimilizwa. Anaposema ya kwamba yeye aliye na ufunguo wa Daudi. In other words, he's saying that he is the bona fide king that would come from the lineage of David and sit on the throne of David and reign forever and ever. Kwa maneno mengine anasema ya kwamba yeye ndiye mfalme anayestahili ambaye atakuja kutokana na ukoo wa Daudi na kisha ataketi katika enzi ya Daudi na kutawala milele na milele. In a vision, the Lord Almighty took me to Israel. Katika maono Bwana Mungu mkuu mwenyezi alinipeleka Israeli. And when he took me there, na aliponipeleka kule, the Lord dug, I saw God's hand digging the soil. In that vision, he opened the soil. Katika maono hayo niliona mkono wa Bwana akichimba kabisa udongo, akafungua
ardhi, And then there was a place where the throne of David was, the original place. na kisha kulikuwepo na mahali hasa kabisa ambapo enzi ya Daudi ile hasa kabisa ilikuwa. And then he said by voice that this is the exact place where the seat of the throne was. Kisha akasema kwa sauti ya kwamba hapa ndipo mahali hasa kabisa ambapo kiti cha enzi kilikuwepo. And then he said, this is exactly where David sat and played the harp unto the Lord. Na kisha akasema ya kwamba hapa ndipo mahali hasa kabisa ambapo Daudi aliketi na kucheza kinubi kwake Bwana. And in that place the Lord told me, sit, you can sit, that's the place. Sit and try and see. Na kisha katika mahali pale Bwana akaniambia ya kwamba keti, unaweza jaribu ukae kaa. So I sat on the exact place, the exact stone, at the exact place where the throne of David was. Hivyo basi niliketi mahali pale kabisa hasa kabisa mahali ambapo enzi ya Daudi ilikuwepo. And then the hand of the Lord handed me a harp. Kisha mkono wa Bwana akanipatia kinubi. And he said, this is the original harp David played before the Lord. Kisha akasema ya kwamba hii ndiyo kinubi cha asili kabisa ambacho Daudi alicheza mbele za Bwana. And he said, try and see. Akasema ya kwamba jaribu uone. Then I was also trying. Kisha nilikuwa pia ninajaribu kucheza hicho kinubi. Then I gave it back to the Lord, the hand of the Lord that was here. Kisha nikampatia Bwana mkono wa Bwana ambao ulikuwa hapa. And so, Kwa hivyo when he says that this is he that holds the key of David, anaposema ya kwamba yeye ndiye aliye na funguo wa Daudi, he's invoking the lineage of David. kimsingi anazungumza kuhusiana na ukoo wa Daudi. He's saying that he is the bona fide king that will sit on the throne of David and rule all the nations of the earth from the throne of David in Jerusalem. Anasema ya kwamba yeye ndiye mfalme anayestahili ambaye ataketi katika enzi ya Daudi na kutawala mataifa yote ya ulimwengu kutoka katika enzi ya Daudi pale Yerusalemu. In other words, he's saying that a time is coming when Israel will be exalted again as a nation to champion God's spiritual agenda to the whole known earth. Kwa maneno mengine anasema ya kwamba wakati unakuja ambapo Israeli pia watainuliwa na kukwezwa kama taifa ili kwamba wapate There is a kuendeleza time when agenda. Israel will be exalted. Kuna wakati ambapo Israeli watainuliwa One more time. mara nyingine To zaidi champion the spiritual agenda of the Lord globally. ili kwamba kuendeleza agenda ya kiroho ya Bwana kote duniani. And Jerusalem will be the capital city of the earth. Na Yerusalemu ndio itakuwa makao makuu ya dunia. But when you hear him saying that he is the one that holds the key of David. Lakini unapomsikia akisema ya kwamba yeye ndiye aliye na ufunguo wa Daudi. When you read a little further, as we are going to read, you'll see that he will invoke, it essentially invokes the sovereignty of God. Tukiendelea kusoma baadaye kama vile tutakavyosoma, utaona ya kwamba kimsingi inaita kuhusiana na uwenyezi ukuu wa Mungu. In other words, he's saying that this is the deity of God, that Christ has the deity of God. He is God. Ya kwamba kwa maneno mengine anasema ya kwamba Kristo ako na uungu wa Mungu, ya kwamba yeye ndiye Mungu. Because you'll hear him say that with that key, whatsoever he opens, nobody can shut. And whatsoever he shuts, nobody can open. Meaning the sovereignty of God. Kwa sababu utamsikia akisema ya kwamba na ufunguo huo, chochote atakachofungua hakuna atakayefunga, na chochote atakachofunga hakuna atakayefungua. Let us go back to the church in Philadelphia again, the key of David. Wacha turudi tena kwa kanisa la Philadelphia, ufunguo wa Daudi. He says, Anasema him who holds the key of David. Yeye aliye na ufunguo wa Daudi. And there is so much that key can do. Na kunayo mengi kabisa ambayo ufunguo huo unaweza kufanya. We are going to have another session to look at the key of David. Tutakuwa na awamu nyingine ya kuangazia ufunguo wa Daudi. He says what he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. Anasema kwamba anachokifungua hakuna wezaye kukifunga, wala anachokifunga hakuna wezaye kukifungua. I know your deeds, he says. Na yajua matendo yako, asema. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna wezaye kufunga. I know that you have a little strength. Ninajua kwamba una nguvu kidogo. Yet you have kept my word and have not denied my name. In other words, opportunities came when it would be easier to renounce the name of Jesus because of persecution, but they did not. Anasema ya kwamba ninajua kwamba una nguvu kidogo, lakini umelishika neno langu wala hukulikana jina langu. Kwa maneno mengine, fursa zilikuja ambapo zingekufanya ulikane jina la Mungu, lakini hukufanya hivyo. And so, kwa hivyo,
And then he says, I'll make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I'll make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Anasema nitawafanya wale wa sinagogi la shetani, wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini sio, bali ni waongo, waje wapiga magoti miguuni pako na watatambua ya kwamba nimekupenda. In other words, he's saying, kwa maneno mengine anasema, this is very serious now. hii ni nyeti kabisa sasa. If you can put the camera back to me for a moment. Kama unaweza kurudisha kamera kwangu kidogo. In other words, he's saying, he's not implying that they are not Jews. Kwa maneno mengine anasema kwamba hamaanishi ya kwamba hawa He is not implying that they are not Jews. hamaanishi ya kwamba hawa sio Wayahudi. But he's saying Lakini anasema that ever since he came, the definition of a Jew is now according to Romans chapter 2:28, which is on your screen right now. ya kwamba tangu alipokuja sasa kitambulisho halisi cha Myahudi ni kulingana na kitabu cha Warumi sura ya 2:28, That it is from the inward. ya kwamba ni kutoka ndani. He says a person is not a Jew who is only outwardly. Anasema ya kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya 2:28 ya kwamba mtu si Again, a Myahudi. person is not a Jew who is one only outwardly. Kwa maana mtu si Myahudi kwa vile alivyo kwa nje, Nor is circumcision merely outward and physical. wala tohara ya kweli si tu kitu cha nje 29. au cha kimwili. Mstari 29, No, la a hasha, person is a Jew who is one inwardly. lakini mtu ni Myahudi alivyo ndani, And circumcision is circumcision of the heart. na tohara ya kweli ni jambo la moyo, By the Spirit, not by the written code. ni la kiroho wala sio kimwili. Such a person's praise is not from other people, but from God. Mtu wa namna hiyo hapokei sifa kutoka kwa wanadamu bali kwa Mungu. So that is what he's talking about. Hivyo basi hicho ndicho anazungumza kuhusu. He is not implying Hamaanishi ya kwamba that they are not Jews. wao sio Wayahudi, But he's saying that for now, they are serving the agenda of Satan. They have not accepted Christ and they are persecuting the Christians. lakini anasema ya kwamba sasa hivi wanaiendeleza agenda ya shetani na hawamtumikii Kristo, hivyo basi wanawatesa wa Kristo. Remember, the greatest persecution that the church faced was from the synagogues. Kumbuka ya kwamba mateso makubwa kabisa ambayo kanisa lilikumbana nayo ilikuwa kutoka kwenye sinagogi. It was from Judaism. Ilikuwa kutoka katika Yuda. And that's why he's saying here Ndio sababu anasema hapa that the church is so beloved. He loves so much. The church in Philadelphia, where there is no rebuke. ya kwamba kwa kanisa ambalo anapenda sana, kanisa la Philadelphia ambapo hakuna kemeo. The church that is a symbol of holiness, righteousness, purity, faithfulness, fear of God, reverence. Kanisa ambalo ni kiashiria cha hofu ya Mungu, usafi, utakatifu, kumcha Bwana, uhaki, utiifu, hofu ya Mungu na uaminifu. He says many opportunities showed up during persecution when they would have renounced Jesus for convenience. Anasema ya kwamba wakati mwingi kabisa ulijitokeza wakati wa mateso ambayo ingewafanya wao kumkana Yesu Kristo kwa sababu ya makubaliano. But they did not. Lakini hawakumkataa. And so this is very important because the Lord wants the present day church to emulate the attributes and character of this rapture church, the church in Philadelphia. Hivyo basi hii ni muhimu kabisa kwa maana Bwana anasema anataka kanisa la majira haya wakapate kuiga zile sifa za hili kanisa la Philadelphia, kanisa la unyakuzi. And he's saying Na anasema that he will make those of the synagogue of Satan. ya kwamba nitawafanya wale wa sinagogi la shetani. The reason he calls them synagogue of Satan, because for now they are fighting Christ. At that point they were fighting the church in Philadelphia, persecuting the Christians, hence pushing the agenda of the devil against Christ. Hivyo basi sababu ya kwa nini anawaita ya kwamba wale wa sinagogi la shetani ni kwa sababu kwa wakati ule walikuwa wanawatesa kabisa wa Kristo. Hivyo basi walikuwa wanaendeleza agenda ya shetani kwa kuwatesa wa Kristo. But when he says in verse 9 of Revelation chapter 3 that I will make those of the synagogue of Satan, I'll make the Jews come and fall at your feet and acknowledge that I have loved you. When he says that, Lakini anaposema ya kwamba nitawafanya wale wa sinagogi la shetani, wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini sio, bali ni waongo, nitawafanya waje wapige magoti miguuni pako na watambue ya kwamba nimekupenda. there he's implying the following. Pale anamaanisha yafuatayo.
hiyo. He's saying that a day is coming when Israel will be saved. Anasema ya kwamba siku inakuja ambapo Israeli wataokolewa. He's talking about the national redemption, national salvation of Israel. Anazungumza kuhusiana na ukombozi wa kitaifa, wokovu wa kitaifa wa That a Israeli. day is coming when they will receive Christ, the Jewish Messiah. Ya kwamba siku inakuja ambapo watampokea Kristo, Masiya wa Kiyahudi. And he's saying Na anasema that at that time they will cry to him. If you look at the book of Zechariah chapter 12 verse 10 right there on your screen. ya kwamba katika siku hiyo watamlilia. Ukiangalia kwenye kitabu cha Zekaria Zechariah 12, 12 verse 10 it says, kitabu cha Zekaria 12 mstari wa 10 anasema, I'll pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. anasema nami nitamiminia nyumba ya Daudi na wakazi wa Yerusalemu roho ya neema na maombi. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, an only son, the firstborn of Israel, firstborn of God. Watanitazama mimi yule waliyemdunga, nao watamwombolezea kama mtu anayemwombolezea mwanawe wa pekee na kusikitika kwa uchungu kama anayemsikitika, And grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. na kumsikitikia kwa uchungu kabisa kama vile mtu anayemsikitikia mzaliwa wake wa kwanza wa kiume. And so it's very clear here. Hivyo basi ni wazi kabisa hapa. It's very clear here. Hivyo basi ni wazi kabisa hapa. The Lord is saying Bwana anasema that Romans chapter 11 ya kwamba Warumi sura ya will 11 finally be fulfilled. hatimaye itatimilizwa. However much their hearts have been hardened, their hearts are hardened. Hata kama mioyo zao zimefanywa migumu namna gani. In Revelation chapter 3 verse 9 is essentially saying that hardening is partial. It is partial hardening of heart, meaning part-time, only for some time, after which they will accept Christ and all Israel will be saved. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 9 anasema ya kwamba hiyo kufanywa migumu kwa mioyo yao ni kwa sehemu tu. Hivyo kumaanisha ya kwamba baada ya kitambo kidogo basi Israeli yote wataokolewa. And then there will be a complete house of the Lord, the Gentile church, together with Israel, all of them now rooted on the root of the Abrahamic covenant, the Melchizedek wine and bread. Hivyo basi sasa kutakuwepo na nyumba kamilifu kabisa ya Mungu ambapo Waisraeli pamoja na kanisa la watu mataifa watakuja pamoja na wote watakuwekwa mshina kabisa katika mzizi wa Abrahamu. And so, Hivyo basi this is very serious. hii ni nyeti kabisa. Very, very serious, blessed people. Nyeti kabisa, watu wabarikiwa. And I've seen this vision, Na nimeona maono haya which I'm describing to you now. ambayo ninawaambia sasa. In that vision, the Lord brought me into Israel. Katika maono hayo Bwana alinileta Israeli. And when He brought me into Israel, Naye aliponileta Israeli, then I saw the temple constructed, na kisha nikaona hekalu limejengwa. the millennial temple. Hekalu la utawala wa miaka 1000. That was on my right side in that tremendous vision. Ambayo ilikuwa katika upande wangu wa kulia katika maono hayo ya ajabu. Then on my left, there was this valley that goes into the hill, goes up the hill. Halafu katika upande wangu wa kushoto kulikuwepo na bonde hili ambalo linaendelea juu hadi And in katika front mlima. here, there is a walkway that goes to an office where there are files on title deeds. Halafu hapa mbele kulikuwepo na njia ambayo ilikuwa inaelekea katika ofisi ambapo kulikuwepo na hati miliki. And then the Lord made me get into that office Halafu Bwana akanisababisha kuingia katika ofisi hiyo. and hear the disputation about the Holy Land, the land of God. Halafu kusikia ule utata kuhusiana na taifa takatifu, ardhi ya Mungu. The disputation regarding the Holy Land, the land, the real estate of Yahweh, which is Israel. Ule utata ambao ulikuwepo kuhusiana na ardhi ya Mungu, hiyo makao ile. And then taifa after la that, Israeli. Halafu baada ya hiyo, after that, as I was standing there and the millennial temple is on my right, halafu baada ya hiyo wakati nilikuwa nimesimama pale na lile hekalu la utawala wa miaka 1000 and I even know the design of the temple. I know the doors and the door frames because I could see the ridges that are beautifully done on the door frames that are grooved just down all the way straight. Beautiful darkish brown wood. Hivyo basi hata ninajua muundo wa ile milango na pia hata zile miimo na vizingiti vya milango hiyo, hata nikaona jinsi ambavyo ilikuwa Milango za hekalu, which temple? The millennial temple. Nikaona zile milango za hilo hekalu la utawala wa miaka 1000. Hivyo basi nikaona milango zake na miimo zake jinsi ilikuwa imetengenezwa. And then while I was there, Nilipokuwa pale,
Then all of a sudden, all the Israelites came over this mountain and down the valley and stood there. Kisha ghafla bin vu Waisraeli wote wakaja katika juu ya mlima huu na pale chini katika lile bonde. The mountain on my left, remember? Ule mlima ambao ulikuwa katika upande wangu wa kushoto. And then when I looked right, I saw the Lord in the temple, standing in the temple in the holy place. Kisha nilipotazama kulia, nikamuona Bwana akiwa amesimama katika hekalu, katika mahali pa hekalu. The Lord came to the temple. Bwana alikuja hekaluni. Into the holy place, standing there. I even still remember, I see it. Standing there, I see him. Akiwa amesimama pale mahali patakatifu, hata bado ninamuona, nakumbuka. And then when he came there, kisha alipokuja pale, then all of a sudden, all the Israelites from the mountain, they went down on their bellies like this. Kisha ghafla bin vu Waisraeli wote kuanzia kote kote kwenye It was so beautiful, the entire place up to the entire mountain. Kote kote kuanzia juu hadi katika lile bonde, Waisraeli wote wakaanguka chini kifudifudi namna hii. Ilikuwa ya kupendeza sana kabisa sehemu hiyo yote. The entire of that place,